Viewers, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 28ꯗ ꯐꯖꯕꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯁꯤꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯀꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯊꯥꯒꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ꯫ ꯐꯖꯕꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯁꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯄ꯭रोग्राम ꯄꯤꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯕꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ रीडरगी वीडियो लेक्चर अखोई थागतचबा हौजगे। अदुगा वीडियो असिना अखोगी मणिपुरगी चिंग अमदी तमदा लैरिबा छात्रसिंगदा खरदा ओइरबसु मतेंग ओइरगदी अखोगी कंसल्टेंसी असिगी टीमना अखोई यामना अचौबा अचीवमेंट नि हाइना खंजगनी। वी वुड टेक इट एज अ ग्रेट अचीवमेंट if these videos that we're going to make and we're going to upload will help the students in the hills and the plains of our state, as the pandemic has actually compromised the aspiration of many students in our state. Akogi state sida lairik yamna tamningba hainingba angang sing haibadi akogi economically yamna su strong oidaba family dagi haurakpa mayam singna akogi mapan hekta thokana online tutor lौबा ngamdaba angang singda akogi institution asigi ओजा अखोगी सिबु हौदोक पिरिबा चाही 95 गी टीचिंग एक्सपीरियंस लेरंबा स्टेट मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट दा ओजा हेडमास्टर ओइना रिटायर ओइबा अखोगी ओजा कोंथौजम इबु पिसक सिंगी प्रोग्राम नि महाकी ब्रेन चाइल्ड नि अखोगी प्रोजेक्ट असि एजुकेशन गी फील्ड दा चाही 95 पिरबा मतुंग दा फौबा अखोगी स्टेट सिदा वाटहौरिबा लेहौरिबा खरसिदा ओजा सिना रिटायर्ड ओइरबसु अखोई कंट्रीब्यूशन खरदसु पीबा ngamagadi haidana अखोगी टीम असे सेमगा अखोई सि हौजबनी। अदुगा अखोगी रिसोर्सेस यामना लैबा नते अखोइदा अखोई सुमाइना वीडियो नमगनी हाइबगी प्लानिंग तौदना अखोई कंसल्टेंसी जिना अखोगी प्लानिंग तौबसु नचदे अखोगी युमदा लैबा मोबाइल अमदे अखोगी युमदा लैबा रिसोर्सेस हाइदे हुजिक लैबा खोटपा थोकपा अदुगा अखोगी फंडेड गवर्नमेंट फंडेड ओइबा नत्रगना एनजीओ ना पैसा थादबीबा अदुगुंबसु नतबनीना अखोगी लेजबा रिसोर्सेस सिंगदुना हुजिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यामना चौखटलबा मतम सिदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अखोगी स्टेट गवर्नमेंट ना अखोइदा पीरिबा फ्रीडम एंड अदुगी मतुंग इना अखोइना सि सेमजबनी। अदुगा वीडियो असिगी सेमबगी इंट्रोडक्शन सिगा पीना अना वीडियो असी हौद्रिङाइदा चैप्टर लौखटचद्रिङाइदा छात्र छात्रीसिंगदा अखोगी ओजासिंगदगी सर्वे तौरगा नत्रगना छात्र छात्रीसिंगदगी सर्वे तौरगा फंगजबा अखोगी क्वेश्चनर सिंगी रिजल्ट तुगी मतुंग इन्ना अखोइना पाउजेल अमा पिजनिंगी कंसल्टेंसी तना मदुदी इंग्लिश की लाइरिक अमा पाबा नत्रगा ताकफा मतमदा पेरेंट्स सिंगना हेल्प तौबा ओइरगसु गाइड नत्रगना हेल्प बुक येंद्रिङाइदा अखोगी टेक्स्ट बुक से येंबियु अदुननी आइना टेक्स्ट बुक की सिममांगदा थमजरिबसी टेक्स्ट बुक असिगी मखादा लैरिबा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर हाइरिबसी ब्रांड नि अखोना नाइकी एडिडास अदगी अखोना अंगांग सिंगना ngasi मणिपुरगी अखोगी जनरेशन सिदा लैरिबा अखोगी brand, and we really go forward for brand, and we really like to have a brand in our life. And अखोगी consultancy सिना थाजबदी board of secondary education मणिपुर हाइरिबसे अखोई स्टेट की एजुकेशन की ब्रांड नि सिदगी हेन्ना अचौबा ब्रांड एजुकेशन की फील्ड लैते। अदुगा नेशनल पॉलिसी एजुकेशन नत्रगना सिगी तौरिबा सिविल सर्वेंट्स मयाम अमदी हाइथोइ सिंथोइरबा गवर्नमेंट की अखोगी यूनियन की खल्लिबा हाइथोइ सिंथोइरबा अखोगी ब्यूरोक्रेट्स प्लानर्स मयामना मिनिस्ट्री याउना प्लान तौरबा अखोगी इंस्टीट्यूशंस खुदिंगबो अखोइना हंथाना खनबसे अखोगी सिटीजन सिंगना मसी यानिंगदे हाइबसु अखोगी कंसल्टेंसी सिना हाइजरी। अदुना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुरस की फॉरवर्ड तसु इरी अखोगी मखोगी लाइरिक असि अखोगी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की मतुंग इन्ना अखोइना सेमजबनी सेक्रेटरीना सुमाइना इरी। अदुना मसीगी थाजबिबसे अखोई पुकनिंग थौगतसी अदुगा सिगी साइट ता लैरिबा लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द रिव्यू वर्कशॉप हाइबदी वर्कशॉप सिदा मतिक चारबा ओजा डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स हाइरिबसे अखोई मणिपुर की इट्स अ ब्रांड ऑफ आवर स्टेट एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। अदुगा सिगी ओजा सिना हेड ऑफ डिपार्टमेंट सि याउना सेमिबा अखोगी लाइरिक असिबु हाना अखोई येंगागा खंगबा दरकार ओय।
aduga sigi thagat wahai habdi sigi board of secondary education manipur gi website te yengba matamda su yengbiramgani aikogi lairik asi semba matamda aikogi department of english manipur habdi academic ki field brand oriba university UGC na recognize oriba sigumaba oja sing sina ibase aikoina thawoidraga aikoina shortcut method sizina biganu angang singna thainagi hal singna hairambadi karigumba any higher secondary singsina brand oiramibase karigino haraga ozadu da thajabiba ozadu da khona submit tawragadi ekhona tammiba khuding makse khoi haigani as a student khoi consultancies na hainingibase you never outsmart your teachers ozadagi khajikta oirabasu angonda afaba ama leiramgani madu ubiyu and let's not go with the popular culture adu oiragadi akhoi state si afaba oigani maduni akhoi ahanba paujel ngasigi fajibi image consultancy gi lairik ase kamaina yengani haibase aina pikningai da ibu lairik takpirakpa aigi oja krishnalal prasad yadav mahakna aingonda takpirakba mawong mataudu aina mangonda dedicate tawjaningi mahakna aingonda takpirambadu aina ngasi mayamda teaching gi education gi field da khoi consultancies na yamna thajaba yamna chauthokna thabak tawningba adugi pandam leijabana we have aspirations to touch in the field of education and reach out to people in the hills and valleys adugi matung inai khoina adugi oibanina aina sigi paujel asi mayamda pijaningi madudi lairik ama yengba matamda lairik ki textbook si phajana yengbiyu syllabus phajana yengbiyu aduga first the content si yengse content si da yawrise prose and poetry ko prose and poetry yawre hojikti content si yengba horabanina ai ngangbase kitang tapna ngangjage prose da chapter 8 yawri chapter 8 sida khogi macbeth haribasidi william shakespeare gi yamna phauba play ni drama ni it's a play and we can even watch a movie on macbeth hojikti na khogi youtube da just go to youtube or you can just go to any open source and search for macbeth and you may get a movie also angang singda hojikti lairik tambada hana thainagi khogi ahal singna tambada yamna waramba information technology gi revolution laktringai gi yamna waba library da chatlaga notes thiba khangdaba do dictionary da phaaga khogi lairik ki oiba dictionary da phaaga matam yamna sangna tawbagi matam dusu natre mobile da leibani any aduna contents yamna phangbada su yamna wanangai oi madudi content du da mo akhona mathong khangdaba haibadi hyperlink mayamdagi we may go to different directions beware of that angang na mobile paiba matamda parents na su yengbasu dakar oi maduso hainingi aduga wahase satra singda ina wangangba matamda yamna divert tawi haina khanbiganu chapter ama wa ama haiba matamda akoina lesson ama takba matamda macbeth hariba lairik ase paba matamda akoina yamna atopa field kaya ama sokhona touch tawba yagre adudunani aduga ngasigidi angang singda aina especially aina haijagibduni TP high school gi angang singda touch tawningbagi haukhibani makhoi gi leadership makhoina request tawrakpadu ki matung ina video asinamjabani aduna masigi prose section leire poetry section leire adu ahanbada video sida ai poetry section se lokhatchage yam tapna pasi chahi ama habisi 365 days ni there are 365 days in a year and you are not only studying to write exams not only to take exams and not to clear exams fajibi image consultancy na ekhona pining iba powdam ase ekhona lairik tamliba ekhona lairik pari base it is not only to clear exams and become haibadi khoi heta position lepa to race to the chatnaba nate it is to learn something hay hauragadi khanghauragadi life ta job so am important ni job ti lairik ki job natragasu low ubasu job ni nga phabasu job ni and ngasigi pandemic sina khoi da kari ta I matudi agriculture is the only agriculture and IT they are the only field which are left untouched haibadi agriculture sina khoi da tawdragadi khoi chaba yade aduduna aina satra singda lesson asi launa aina hainingbadi khoigi haibadi tamba matamda life to prepared oinaba to prepare in life
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ tauba haibase any hoi it's not about bread and butter. Life is not only about bread and butter. So hainari dana adumaina khoi tausi aduga okay introductory section nina ai atop field kya su touch tauningi maramdi I really want to motivate you guys on how to read and how to go about it. Aduga aigi sigi content sibu develop tawbibadi sir ke morang advance ta larik ta iba english ki uza sir ke gi lesson plans ni aina mangondagi help lawjabani haibadi aidi certified natte aigi B.Ed yaude aidi school gi students sing takcha de aidi aduduna aidi B.Ed to yaudabani na aigi video se ethical oina bigi damakta english to uza oiriba B.Ed oiriba khogi 7 years ki teaching academic English teaching the experience later sargi guidance ki matung inna aina commentary amadi aigi views to pizabani. So let's go to page number 114. Students in the aina haining badi if you have this book noida sigi lyric si laiba taragadi please open page number 114. Page number 114 sonnet ni William Shakespeare ne iba sonnet ni sonnet asida ai exercise so hauzare ai hana su lecture asi prepare tawjai hana heta aina ngangninge haidana heta ta aga aina commentary pizaba pamsade lyric asida khoi gi board sina hairiba mawong mataw sigi matung ina ai lyric se takchaba lesson plan si tawjaba pamjai haidana sir ke na haibadugi matung ina aina video asi semjabani. Lyric asida page number 114 da iribase chapter 1 poetry hadi poem haikona poem hai we say poem ado asengbadi English haibase akhoi gi imaron natte ikaina ngai leite tamjabada haitragadi akhoi tapna tamba yai aduna akhoi gi poem hai ko poem se pronunciation tawba matamda poem hana tawi aduna ai poem mana haizage adumaina chumna ai di deliberate effort tauraga ai ngangjanaba honajage. Chapter 1 da hairibase shall I compare thee to a summer's day. तो दुगी shell हारिबसे अखोगी मणिपुर दा आइना ताकदौरिबा सरके गी मवंगसी अखिनोनी अखोगी लाइरिक से तंबा मतमदा अखोई literature ni si literature haidi anything ai bama khoi mamang da leiba khoi manak da leiriba sibu akoi literature kawi literature ama loba matamda akoi language su takpa darkar oi class 10 tamiba chhatra singda khoi english ta ibase philosophy kata takpa gi natte language ki kano ma yauri dimension ma yauri aduna ozana khoina kaiguma parroting tawragadi karigumba aina ozama oina aina guide amadagi help lawraga natraga notes amadagi commentary natraga na lyrics sigi explanation poem sigi explanation se aina ngangagadi madu parroting kawi pharaga aina mu vomit tawthokpa I will be vomiting what is written already by some expert. So there is no creativity in it. So what we have done with Sir KK is we want to give a creative dimension to the topics da khoi creative oiba language su kamaina tambi ai haibasigi technique asi so khoina lauzaraga tawjabani akhoina hekta haidana tawbana te khoi su guidance ki makhada tawjabani oza singna takpi khibaduni makhoi bu ningsing jari khoina takpa matamda. So now I say shell and now let me touch upon it. Manipur gi yamna common error ni ko akhoina shell haibase sh hariba words asigi shell se h se khoi pronunciation tawba matamda khoi khitang wana thoi ko akhoi anambana loina tawi haibana te hojik amna bu phare hana ki matamda majority oina haibadi mi sing se khoi gi oja sing na su yamna launa hadi akhoi gi vowel se su wat pani na khoi gi imaron sida khoina chin se khoina magi ucharan se yam phajana tawba darkar oi recit pronunciation mak phangdraga su akhoi gi keno singna chhatra sing amadi oja singna khoina ngangi base deliberate effort haibadi aina ngangi base mitop amana gyan tanaba mawong tu bu ngangba hairagadi akhoi pandam adu khoi achieve tawre haina khanjagani aduduna ngasigi oinadi lesson se ai takpa hodringai dako aina hainingi basi shall I compare thee to a summer's day lyrics si paba matamda
launa pabiyu harise. Say like compare the to a summer's day. Sumaina pabiganu. English ki magi rhythm intonation adi aina ngasi khangzabada I know that most of the students in Manipur you follow rock music, you follow popular music, you follow blues songs. Listen to it, it has an intonation, it has a rhythm, hadi akhoi Manipuri da so hairaga lumba yangba haina akhoi gi word sida leiba dumaina English ki sumasagi features amalai maitelon ngangba dumaina khoi English ngangba yade English ki mi masagi rhythm masagi intonation tone adu khitang da oirabasu expert hadi university professor di English department gi uza gambir maina ngango haibanate ko Manipur university gi masak nairaba uza gambir gi type ngangbi u natragana khoi commentary tawriba khoi yamna haiba khoi mawong mata hairiba ras ngambam dumaina ngangu haibasu nate nataga sashi tharu ko adumaina ngangu haibanate but at least you try for the working knowledge adune khoina consultancy sina target tawninga bisi aduna first line sida aina matam lawzari base satra mayam tambiyu shall I compare thee to a summer's day sigi apostrophe s possession se sizu khangba ya William Shakespeare ne e basida aina pronunciation so deduce tawzare khoigi lesson plan sina ko khoina pabagi mawong matawdusu kharadang tawzare. Now let's go back to this book and let's see what they have written. Sida irami base se language ni ba moina hari base don't skip it, try to write it. Sida harami base khoigi lyric sibu ibiriba khoigi lyric sibu review tawraga thagat piriba khoigi oza sing sina haibiriba se how will you like your memory to be kept alive in a statue made of stone or a piece of poetry. Now piece of poetry see pa basi am important ni launa pa view piece of poetry. Now I spoken the yam chacharoi I kitang ngang bada I suwajai Manipuri ga English ka punna ngang base kitang wai karigino haikanda English study pa gi sound se akhoi gi pa gi sound se kitang clear oide ko duga Manipuri dana kitang manada banina ko aduna ngangba matamda ai sudum mother tongue influence lege tawri base if I start speaking in English, if my full sentence is in English, the impact is less. Aina ngangwa matamdi yang biu kano se khoi mother tongue influence kitang wat kani ko aduga if Manipuri ngangba matamda if I'm speaking a sentence, if I'm talking to you, and if I'm using Manipuri as one of the languages, Manipuri is a language oina lauraga if I speak adu matamduda aina English ki word se yaurak pataragadi naturally because it's unconsciously adum influence amadi lai aduna masidi karimta ninghan biganu never get demotivate or biganu aduna spoken gi khitang oi baina introduction ama pizare aduna sida e dibste pabiu is a stone statue permanent stone gi ko murti statue hadi murti ko adu permanent oibra khallu nuina sana pambadu dum iba yai achum aram laite it is not a science you can write your ideas you express yourself you express no nasagi apamadu izo nobody is going to stop you no na du iba matamda khoigi hot logically oigadamani ko ata no ni ibadu da khoina lawba yadaba wa oiragadi ozani yaningoi don't think that my idea is your idea satra khudingda nogi idea lise adu ithokpa ngamnabo na jaw aduga can it survive natural disaster or time's passage ko natural disaster haibadi khoigi earthquake kumba ising ichau gumba ko khangam gani yamna achamba word ni adu oiraga so I would like to explain if anybody is a backbencher like me I zongang oringedi am solai ai dumaina lare haitaba yauramagadi gyan ta haudragadi madu gyan ta hanbadune oza magi mathause so akhoi consultancies na target tawjari se solhauba hadi concentration khitang watpa hotnaning dabado khoi push tawba yam pamje aduna ni haizari base natural disaster haibadi akhoi earthquake hoibi yai natragana
any natural disaster ko pandemic can also be a disaster hujik hujik thoibase sina impact to ba yagadra natagana matamna times passage haibadi hanura I akhoi gi haksang je sonthara I akhoi ya kela I time gi passage na akhoi gi bodies da akhoi impact to rai sumaina impact taubra hai statue ko statue je matamna manghan bangambra sondhan bangambra adugi answer di adum noina sana khangjaram jani aina sigi je haizaroi. How about a poem, a beautiful poem, philosophy, beautiful. Life is not only about bread and butter. Sigi kainos poem ama iragadi nona beautiful yamna phajaba saireng amada saithagagadi amangba leitedana aduni hainingi bis hinsu pijare pibirame like sida aduna no sigi answer these questions justifying your answer. Sida aina aigi answer ni sida aigi oiba answer ni ko see an example oina pining bagi aina isabani. I would like to keep my memory alive by a piece of poetry, as poems can grow in the minds of readers forever. I material world pamde poem da aigi memory singdo lehauba taragadi reader singi mind ko grow tauraga it can stay in the minds of readers moina poem do paba matamda natragana poem do paba matamda aigi memory singdo hingsang haugani haibige nostalgia aina iningiba aina express tawningibudu wahaida lehauragadi lehaugani akoi hansing haibada bida sidi sibada maina chakte ga haibadi sida bida haibasidi ahaiba skills se maina chakpa yaba pot nate khutna abstract ni ko yamna abstract oiba idea ni no noun tamba matam dus tamamni abstract noun dumaina abstract noun ni hadi akoi skills ni ko sidi touch tawba yade materialize tawba yade aduna matamna mangba yade haibani ai sareng se padringai da aina piningba idea singdo ai pizagre aduga sareng se man hairi se now read a poem which will immortalize the person about whom it is written man hai sigi sareng ase kari no haibase sigi kano sida note sida adum pibirami ko noina language se tambina bane noigi paikha launa banate larik se iri se now read a poem which will immortalize the person about whom it is written. Saireng sida iriba mi se friend oiba yai lover oiba yai beloved oiba yai mama oiba yai papa oiba yai any student oiba yai saithariba mi haibadi khamba thoibi haibase saithagrabanina akoina it's an epic and saithagrabanina akoigi angang oringaida you want to be as beautiful as moirang thoibi and adum haina akoigi chingda su akoigi siroi lili hariba akoigi isaiga saktana hadi popular culture da muk lakchage khitang video se interest leinaba hadi ukrul da aigi thawai le haure hariba isai sida saithagrabanina ukrul se koina hek udragasu it is quite famous and chingi lamjing su famous oirise sumaina siroi lili it's out na udragasu siroi lili gi phajabase khoi feelings to khoi da lai karigino sai thagrabanina adumaina anything oibi hai materialize taudragasu it may not have been it would not have been materialized but still you can feel the beauty timeless beauty aduni saireng sida haribase and saireng se ai papa bo haujadari ai lecture ahum da complete tawjage aduga 30 minutes ki lecture ni aduna aina hana introduction sida yam phajana saireng se kamaina pagani haibase haigi bataragadi akoigi satra satri sina gyan tabada yam nungai gani aduna ni aina matam sisu lawjari basi so now sida saireng sida hari ko hari si saireng se immortalize the person ko sida nang notes is minus sem hoba yai aina son ba satra oiragadi ai suman semjage the poem immortalizes a person the poem immortalizes a person haibadi the poem is singular niko aduna immortalizes verb oiba matamda subject verb agreement do chumnabagi damakta immortalizes the person whom the poem the poet likes a lot haiba yai friend oirambe yai lover oiba yai do aina
me मैम को लबर लबर दा विलियम शेक्सपियर ने इबा मतम दा it's all about a beloved you know नुसी नुंगन की खतंग ओइना सु चटलोइसी give a new you know dimension to the poem William Shakespeare से उसी पर हिंग माली बस it's a beautiful poem से नैना की रोय सीधा word की मरम दा लोइना यावरे word की explanation अरुबा word सिंगी मरम दा लोइना इरे अदुगी मतुंग दा अदुगी मतम दा about the poet so sigi kaino sida yaure masigi kaino sida lyrics da sida magi page sida ire mahak asi William Shakespeare sigi kan pabiu William Shakespeare gi duga aina siloin pazaroi mahak asi kananu haibasi su ibada khogi parikha gi notes ki matang dadi ai adudadi kona lakchage notes pamagadi ai notes su di pizaroi noina sana semba tammu aduga akhoi kariguma mateng pamagadi akhoi adum sir ke da contact to biu masu ma weak students in the takpa notes biba ozani that is a different thing altogether. William Shakespeare is considered the greatest of the English dramatists. Maase dramatist ni dramatist harabadi akhoi state ki su leidana dramatist me amna ming tabiramani akhoi ki ozar ratan gumna ko hadi dramatist ma iba ratan thiam sir je ibra idabra to ai mathangi video da ai haizarake but he's a known face you know and ai smaina angang sing the information yam pizaningi adugini aina ming lawjari base maase English dramatist ni and he's a poet poem so e ma ko and dumaina khoigi William Shakespeare gi maram da iri base so idana pabiu aduga nangi poem si paba matam da nang sigi notes semapa matam da siju hapa yare touch on every possible human emotions like love, jealousy, patriotism, ambition. They are relevant even today. Aina ngangba matamda Manipuri ngangba matamda agi accent hadi agi mother tongue influence lakpa singak pigani I really you know want to take this lecture in English only. I would be giving you know lecture in English. I would love to do that but as my target audience are not the elite of our state koi state ki elite oiba habidi khoi gi ngamjaba hanadagi khangjaba satra singdadi takinaba mayam leizai makhoi da aina target toba natte aigi target audience ti mateng pamba khoi gi state da wazaba tutor loba ngamjadaba natragana hojik online classes ki khutung chaba leiraga su yumda economically you know economic problem haide khogi weaker sections of society oibagi government gi aid ma'am leiraga su yobangam da bas hatra singda aina open source ta video si hapaga mateng khara da su oibangam adi haina namjabani adunani and si ibayare ko the poem talks about you know the poem just like other poems of William Shakespeare touch on every possible human emotions like love, jealousy, patriotism, and ambition. Adumana po ibi adu sareng si padrubani na I khangde. I'm just telling you the way this you know poem can be explained. Hadi notes to kadai dagi lawgani haibado adugi technique to ni aina haizari basi. And over and above the plays, Shakespeare wrote 154 sonnets. Some of them the greatest in the language habadi sonnets e high sonnet haibasi karino haibasi khangasi ko atopasidi yamna the remaining sonnets are about a woman nupigi maramdani who described as the dark lady hadi nupamja jingna adum tawriduni noiti dark lady hani duna I'll not go into detail nupa nupigi debate to the chacharoi adubu as a woman you know I sumana dark lady hana aina nupi amada sauningaga hekta nupi amabu aina dark lady haibase William Shakespeare also ai yaningde adubu aina yaningdaba natraga yaningbana William Shakespeare bu hekta phauhanba natraga phauhaloidaba oiroidabani he's actually godly in the field of you know drama and poem language ki maramdadi metaphor oina sizinari bani William Shakespeare haina aduna sumaina like se paba matamda idami basi phasana pabiyu tapna matam launa pabiyu ngasigi oinadi ai masigi page asigi explanation sida ai sigi video si kadang upload tawjage hayeng amuk aina masigi explanation sida pidi sigi hana yengaga masi hana khoi discussion
ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯖꯒꯦ and please wait and subscribe to our channel Fajabi Image Consultancy. If you like the video and if it is helpful, do subscribe it, and if you want to recommend to your friends, please do so. Mayam daso haibiyu, and I really want to reach out to all the students who want to learn in their life and who want to do well in their life. Thank you. Bye bye.